ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிகவும் பணிவோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். வலது கை சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நல்ல ஒரு அழுத்தத்தை கொடுப்போம். 7 தடவை கடிகாரம் சுத்தும் திசையில் சுத்துவோம். வலது கை சகஸ்ராரத்துக்கு ஒரு 2 இன்ச்சு மேல வைத்து தெய்வீக அன்னையோட அன்பை நம்மளால உணர முடியறதான் கவனிப்போம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய சகஸ்ராரமும் வலது உள்ளங்கை நடுவுல நம்ம என்ன உணரும் அது மீதே வைப்போம். மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை சகஸ்ராரத்துக்கு ஒரு 2 இன்ச்சு மேல வைத்து பார்க்கலாம். முழு கவனம் சகஸ்ராரமும் இடது உள்ளங்கை நடுவுல நம்ம என்ன உணரும் அது மீது வைப்போம். இடது கையும் மடக்கி கொண்டு வருவோம். 2 கைகளும் மடி மீது. கண்கள் திறந்தே ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு ஆனந்த நிர்விசார நிலையை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கண்கள் மூடிக்கொள்வோம். கவனம் நம்முடைய ஹிருதயம். நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை தரிசிப்போம்.
மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரம். 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுஷும்னா வழியாக மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக 2 கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். இரண்டு கைகள் வைத்தவுடனே நம்மளுக்குள் உள்ள எல்லா எதிர்மறைகளும் பூமி தாய் இழுத்து கொள்வாங்க. உணர முயற்சிப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஆதி பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் பாதிக்கிற எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான தோஷங்கள், பாதாக்கள், எதிர்மறைகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. நாங்கள் தாங்கள் மீது பாதத்தை வைத்து நடப்பதற்கு எங்களுக்கு நீங்கள் தாயே. எங்களுக்கு பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். கவனம் இடநாடி, 2 கைகளும் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவ்நாத். தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடிக்குள் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற எங்களுக்குள் உள்ள தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாங்களுடைய மகாகாளியோட சக்தியால் எங்களுக்குள் உள்ள தேவையற்ற கடந்த கால நினைவுகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். பைரவரோட அருளால் எங்களுடைய இடா நாடியை ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள். அமைதியாக தூய்மையடைய காத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி கிடைந்து இடது கை வழியாக சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கி நம்மளுக்குள் உள்ள எல்லா எதிர்மறைகள் வலது கை வழியாக பூமி மார்க்கமாக நீங்கிறது நம்மளால உணர முடியும். கவனிப்போம். மெதுவாக வலது கை மடி மீது, இடது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். கவனம் வலது மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா. தயவு செய்து எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி. எங்களுக்குள் உள்ள சத்ருகள் காம குரோத லோப மோக மத மத்சரத்தை முழுமையாக அழித்து விடுங்கள். எங்களுக்குள்ள ராட்சச குணங்கள் அசுர சக்திகளையும் முழுமையாக அழித்து விடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள். श्री कार्तिकेया साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். கவனம் பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி. தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமான. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் வாருங்கள்.
எங்களுக்குள் உள்ள ரஜோகுணத்தோடு எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள தேவையற்ற பிற்கால கவலைகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். இரண்டு கைகளும் சகசிராரத்தில் மாற்றத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையை தூய்மையாக தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள் தாயே. அதற்கு எங்களுக்கு முழு சமநிலையை தாருங்கள். எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நிகழ்காலத்தில் தியான நிலையில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. சத்வ குணத்தோடு எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை நிரப்பி விடுங்கள். சமநிலை அடைஞ்சிருக்கோமான்னு கவனிப்போம். இரண்டு கைகள் மடியிலேருந்து மேல கொஞ்சம் வசதி. இரண்டு உள்ளங்கையிலும் சகசாரத்திலும் சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான்னு கவனிப்போம். இரண்டு கைகள் மடி மீது கவனம் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தூய்மையும் மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. பணிவை தாருங்கள். கீழ்ப்படிதல் குணத்தை தாருங்கள் தாயே. விவேகத்தை தாருங்கள். தூய தெய்வீக விவேகத்தில் நாங்கள் தாங்களிடம் முழுமையாக சரணடைகிறோம்.
எங்களுடைய சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷ அத்தர்வசீர்ஷை பூர்வம். ஓம் नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः सिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या कणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय
विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரம் श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் स्वादिष्ठान चक्र नाभि चक्र மெதுவாக நம்முடைய கவனம் ஹிருதயத்தை கொண்டு வருவோம். கவனம் விசுத்தி சக்கரம் மெதுவாக கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, மோக்ஷ பிரதாயினி, பரமேஸ்வரி, தயவு செய்து சர்வாலங்காரோத்த சிவசக்தி ரூபினியாக எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. சஹஸ்ர கமலத்தில் அமருங்கள். எங்களுடைய மனமார்ந்த நமஸ்காரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். புஷ்ப தூப தீப நைவேத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. தர்ம காம அர்த்த மோட்சத்தை பெற அருள் புரிங்கள். அதற்கு எங்களுக்கு தாங்களிடம் அந்த ஒன்றினை நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. சிவ பஞ்சாட்சரி ஸ்தோத்திரத்தை கூறி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृन्द सूर्याय दक्षद्वारनाशकाय
श्रीनीलकण्ठाय ऋषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. அமைதியாக சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜி சொற்பொழிவை கேட்போம். Please be seated.
Today we have assembled here to worship Sadashiva, which is reflected within us as Shiva, as the spirit. He is reflected in our heart. And as you have seen that the goal of our life was to achieve the state of spirit. The other day I was reading some books how it was done. The self-realization, to know the spirit, and how people were tortured. First of all, they were asked to some or other deny, defile, and condemn their body. Now, if the body wants to have comfort, then it was said that first try to sleep on the carpet, not on the bed. Then still is not enough. Then from the carpet you go to a mat. Still is not enough. Then from that you move down to the Mother Earth, sleep on the Mother Earth. Still, if the body is not alright, then you start sleeping on the stool. But still the Himalayas are far away, because Shiva resides in Kailash. So you go to Himalayas and sleep on the ice. This was the minimum requirement. Then it was said that you are fond of good food, you want to have sumptuous food, you eat a lot all night. So you deny everything that you like to begin with, all that you like. For example, Italians cannot eat pasta. Then deny it. But that's not sufficient. After that, you start eating things which are very bitter. As in the Zen system, they give you to eat something which is like winning raised power 108, absolutely bitter or absolutely sweet. So put your tongue into test. But still the stomach is there. So if you are eating too much, you fast for 1 day. That's not sufficient. Then fast for 7 days. Then for 40 days. I mean, a month has got to be 30 days. You fast for 40 days, means you are already finished. That's how if you have to do your penance for nirvana. As it is, you get to nirvana because you are finished and dead. Nothing is left out of you. Nothing but bones, and these bones then become nirvana. Ultimately the death follows. So you are finished and there is nirvana, no doubt about it. Then you don't live in a house, because house is comfort. Give up your wife, give up your children, give up your job. Now we are only one something like a cloth tied around. And
go and ask for alms from people. With these clothes also, there is still a problem. Because you are attached to a cloth. So you go to Himalayas, where there is nobody to see you. Take out your clothes, and in that cold, you stay there completely shaking. Then you will get to the nirvana. As it is, you get nirvana. All such conditions were put as to destroy the demands of your body to begin with. You tell your body, no, nothing doing. You better work out your nirvana. The second thing was to destroy your mind, which takes you to senses, to things of joy. Supposing you want to have something very much. So, deny that. Anything that your mind tells you, just say no. In Sanskrit, the shloka is like this: Neti vachane nigamo. Which you want to say, no, not this. And then you can discuss only nirvana. Before that, you are not even worthy of discussion of nirvana. When I read this book, I said, Baba, I give up. It's too much. But in Sahaj Yoga, it's the other way now. Like building first the pinnacle of the building and then the foundation. Opening your sahasrara was the first thing was achieved. And then in the light of the sahasrara, you have to watch yourself and see for yourself. Gradually the introspection was a better thing. Through vibrations is to see why I want this, why my attention goes to my comfort, why my attention goes to food, why to my family, why to my children, when I have to achieve the highest. So you start introspecting yourself. Then you know on your vibrations also there's something wrong with you. Then you don't try to see others. What's wrong with others? You start seeing yourself. Because it's your own ascent you have to achieve. But in the olden times, all these things were done individually. Like one person who starts the path of nirvana, he used to go into ekant, means into lonely places. Stay away from people, avoid them, have nothing to do, and achieve this ascent, self-realization only for himself. It was not for others. Then this gentleman became absolutely exclusive. He wouldn't talk to anyone, he wouldn't meet anybody, and he would sit somewhere on top of a remote mountain. Anybody who tried to meet him, he would throw stones or say all kinds of horrible things and never meet that person. But Sahaj Yoga is not the same. Sahaj Yoga is the ascent of the whole.
This kind of singular achievements did not lead people anywhere. Saints, of course, strive to talk to people, tell them about self-realization, about God, about righteousness, about value system. But they too were regarded as something strange and were tortured and troubled. So, on the level of an individual ascent, they couldn't do anything for others except for talking about it, telling about it, till Sahajya came. Even the talking about it was prohibited. Till the 12th century in India, nobody talked about it to the public. It was all in Sanskrit, very difficult Sanskrit books, which were only available to few aspirants, was explained to very, very few, even amounting to few numbers of people. But giving realization was denied. So only one master had one disciple. And all was the individual ascent, individual working. Such a disciple was taken away from others and was kept in secret, worked it out on him, and just, he may sing, he may write poems, he may talk about it, he might say what his joy is, but he had no right to give realization to anyone, neither he knew how to give realization. So now you see how far you have gone. You've got your realization without giving up much. You can work on a much wider scale. You can give realizations to others. You know about all the subtle knowledge about Sahajya. But today I am going to tell you something more which we have to. It's very important to know, because as was described by people, that they practice Sahajya as they go to church, but it's not from their heart. And heart is the abode of the spirit. It's the Shiva within us. So we have to know more about heart, and that is very important. You know about these three nadis we have, Ida, Pingla, Sushumna. But in the heart there are four nadis. And the one nadi goes to Muladhara. And if you cross the limits of Muladhara, it goes to hell. That's why they say that Shiva is a destroyer. Actually, you ask for your destruction. And when you ask for your destruction, you have it. Even if it destroys anything, as I was telling, it's like when a fruit has to come, the petals look as if they are destroyed. As I have destroyed, I would say many of your things, you can call it like your conditionings, your ego, your rationalism, your fanaticism, all this has been destroyed in Sahajya. This has to be destroyed for the beauty to come out. So when your maryadas cross beyond a certain point, you go to your destruction. In four directions there are destructions built, as there are four nadis.
So now what is to be done? How are we to stop this destruction of through the first nadi going to hell? One of the qualities of Shiva is that his innocence. He is extremely innocent. He is innocent like a child. His innocence personified. So, we have to put our carnal desires, dissolve them into the innocence, the ocean of innocence. You have to dissolve it in the ocean of innocence. Innocence is something to be appreciated, to be understood, to be enjoyed. Like you see animals, they are innocent. You see children, they are innocent. Flowers, they are innocent. Divert your attention to all these things. You see, on walking on the street, what is there to see best? It's all at 3 feet height. You see at 3 feet height all the flowers, all the beautiful grass, all the children who are about 3 feet are the best. You need not see people who are above that. Just see on 3 feet level. You can see the legs of somebody, that's all right. But you don't see the eyes of a person who are not innocent. So dissolve this desire into innocence. And this Muladhara, which is innocent, is not dead, finished, but is innocent. It is righteous. It is Sri Ganesha's qualities. It's pure. So even if you are in this world, even if you are living like a human being, even if you have children, still you are innocent. Like once, the wives of Sri Krishna, we had 16,000 wives to begin with. And the 5 more, the 16,000 were his powers and 5 were the elements. They were wanting to go to play to some big, well-known, I should say, saint had come, a Maharshi had come. So they wanted to go and see him and pay respects. So they asked Sri Krishna's permission. But when they went, they found the river was all in speed. So flooded, they could not cross over. They came back, they said, how can we cross over this river? It's all in speed. So this Krishna said, all right, you just go and say, if Sri Krishna is Yogeshwar, and if he is absolutely innocent about sex, you go down. They said, how can we are so many wives, what is he talking about? So they went down and said this to the river. And the river went down, and they were surprised that this husband of ours is saying all these things. They went across and worshipped that Rishi.
And they were coming back again, the river was in floods. So they went back to the rishi, said, now how are we to cross over because it's in floods? They said, how did you come? So they told the story of Sri Krishna. Now they had fed this rishi with food and fruits and he had eaten such a lot. Alright, you go and tell this river that this rishi has not eaten at all anything. He said, how can it be? Just now you ate before us. He said, just go and see. They went back and told this to the river. The river again went down. So to live in this world, to be a wife or to be a husband, to be married, whatever it is, you can be innocent. Absolutely innocent about it. That's the sign of your purity. The second nadi, the second channel that can take you to destruction is desire. That's why Buddha has said that desirelessness is the only way that people do not get old, nor sick, nor worried. Now this desire that we have, I want this, the West is much more than anywhere else. Because the entrepreneurs are every day producing new things. Say for example a hairdress, so the women want to buy this wig or that wig, it's my desire, I must have this wig to put on my head. The another one says, all right, I must have this one. And the desire for men is, or if he is having a Rolls Royce, why shouldn't I have one? They cannot enjoy somebody else's Rolls Royce. It should be your own, that I should have the possession. Desires can be of any kind, not only material. The desires could be also quite mental. I must possess this woman. I must possess this child. All kinds of possessions that work into you as desires. I won't say it is because of attachment. It's not attachment, but it is just to have more. Go on adding up things, getting things. Still, one doesn't feel happy and satisfied. What is the reason for this kind of desire? Is that it's not pure desire. It's an impure desire. It's an impure desire. And when such a desire starts working, you can go any far. Like Saddam Hussein, like Hitler, like anything is nothing but absolutely desire beyond any limitations. You want to dominate others. Is also another desire. All these desires lead you ultimately to a destruction. Because there's no joy, there's no happiness. For example, now I want to have a son. So I want to buy a son. All my attention will be, how will I get that sari? I must get that sari, this thing, that thing. Attention
becomes polluted, disturbed. For a nonsensical thing like a sari, the attention which has to enjoy the spirit, which has to nourish the spirit, becomes disturbed because of desires. In the first place, the attention is disturbed because we are not innocent. In the second place, the attention gets into turmoil because we have desire. ஜெய ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி கொண்டு நிவர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.